Okay, Assalamualaikum. So today we proceed with the measure of dispersion, which is in the measure of dispersion, it involves the measurement of range, interquartile range, the quartile deviation, the average absolute deviation, the variance, standard deviation, and the coefficient of the variation. Okay, all of this will be covered in the dispersion, which is the measure of the dispersion. So, kita baca sikit kat atas ni. A distribution can be effectively described by the central location, which is mean, median, and mode, and also the dispersion. Data are widely dispersed. The central location is said to be less representative of the data as a whole. So sebelum ni, we have the central location of which is we can use whether mean, median, and mode to represent the data. Okay, and then also the dispersion, which is the central location. Okay, which is we can know whether our data is widely dispersed or not using this all this measurement range, interquartile range, variance, standard deviation, and so on. But usually kita akan gunakan the value of a variance dan juga standard deviation lah untuk check the dispersion in our data. So dia kata kat sini, the central location of data with little dispersion are considered more reliable. So if let's say tadi I kata variance dan juga standard deviation, if the value of variance is small, means that the data are more reliable. So kita nak variance yang kecil. Sebab kalau variance small, standard deviation small, so dia punya error pun tend to be small. A measure of the dispersion measure the spread of the variability. Okay, kita akan tengok the spread of the variability of the data distribution. If the data have high variability, banyak benda sangat yang variance, so it is not good, not really reliable. So because of that, we want the spreadness dia ataupun the variability is small. Okay. Okay, tengok sikit kat bawah ni. The more spread out the data, the larger is the range, the interquartile range, the variance, and the standard deviation. Kalau data is more spread, so the value of the range, interquartile range, variance, and the standard deviation will be large. Okay, it means that kalau kita dapat value value variance, standard deviation ataupun range is large, so means that our data are more spread. If the observation are the same, okay, kalau observation semuanya sama, the measures of the dispersion will be zero. Tak ada dispersion ataupun tak ada variability in the data set. If all the observation is equal, sama je value dia. Okay, these measures of dispersion are positive in value. So biasanya value of the dispersion ni adalah positif. Takkan dapat nilai yang negatif. Okay, so the first one adalah the range. We look how to find the value of range untuk ungrouped data. Okay, we can imagine if ungrouped data we have list of data, right? So to find the range, it is largest value minus the smallest value. It is as simple as that. So we look at the formula, the example. Okay, so let's say this is the data that we have here, and then to find the range of the following data here, so we need the smallest value and we need the largest value. So the smallest value is 5 and the largest value is 24. So to find the range, it will be the largest value minus the smallest value. So it is the difference between the largest value and the smallest value. 24 minus 5, we will get 19. So the range for this data set is 19. Tu untuk
ungroup data. So untuk group data pula, we need to find the upper boundary which is UB dan juga lower boundary. Okay, untuk group data, this is the example of group data. As we know, okay, as you know, for group data, the data will be displayed in the frequency table with the classes, okay, dan juga frequency. Okay, so from there we can find the value of the we can find the class boundary for each of the classes here. So the range for the group data is the upper boundary, okay, upper boundary of the higher classes, yang the highest classes lah maksudnya, yang paling tinggi, classes yang paling tinggi, yang bawah sekali ni lah dia punya upper boundary, and LB pula adalah lower boundary of the lowest class. So lowest class adalah the first class lah, lower boundary dia. So because of that, kita kena cari dulu upper boundary for class boundary for each of the classes. Okay, as you know, kalau kita tengok kita the data kat sini, non-overlapping data kan. So kita akan ada dia punya class boundaries adalah 0.5 kat sini kan, sebab 26 minus 25, 1 divided by 2 is 0.5. So dia punya lower boundary will be 20 minus dengan 0.5, it will be 19.5. And the upper boundary for the first class is 25 plus 0.5 will be 25.5. Yang kedua, 26 minus 0.5, 25.5, sehingga 30 upper boundary adalah 31 plus 0.5, so it will be 31.5. Okay, so you can do each of this. Sehingga last kali it will be 49.5 sehingga 55.5. What we need here adalah the lower boundary for the first classes and upper boundary for the highest classes. So the range will be 55.5 minus dengan 19.5. So you'll get the range will be 36. Okay, the next one is the interquartile range ataupun IQR. It is actually adalah the difference between the third quartile and the first quartile, which is Q3 minus dengan Q1. And the quartile deviation pula adalah which is the semi-interquartile range, which is the interquartile range divide dengan 2, dipanggil quartile deviation. So to find the interquartile range dan juga semi-interquartile range, we need the value of Q3 and Q1. So you have learned before this how to find the Q3 and Q1 for ungrouped data and group data. So let's see the example here. We have this data 10, 12, 15, 20, 15, 21, 16, 11 and 13. Okay, so to find the interquartile range dan juga quartile deviation, which is the semi-interquartile range, we need the value of Q3 and Q1. So untuk soalan A ni, ini adalah ungrouped data. So how to find the Q3 and Q1? First of all, you need to arrange your data first, right? So arrange it first. So it will be 10, 11, 12, and then we have 13, we have 2, 15, 16, 20, and 21. It is 9 data, right? So to find the Q3 and Q1, first of all, we need to find the position, right? Position of Q1 is, untuk ungrouped data, it is n plus 1 divided by 4, right? So it is 9 plus 1 divided by 4. So you akan dapat 10 divided by 4, which is 2.5.
So how to find the Q1? So the Q1 will be, okay, 2.5 berada di sini. Right, berada di sini. So kalau kat sini because of 2.5 sepatutnya boleh juga you buat 11 plus 12 divided by 2 sahaja kan, sebab dia punya apa ni, deviation sini hanyalah 0.5. Tapi kalau nak gunakan cara biasa pun boleh. It is 11 plus 0.5, 12 minus 11. So you akan dapat 11.5. Okay, how about Q3? Okay, sekejap ni. I tak jumpa cursor. Okay, yeah. Okay, I ambil warna orange. Okay, so untuk Q3, we need to find the position first. Position of Q3 will be 3, 9 plus 1, which is 3, n plus 1 divided by 4. So, akan dapat 7.5. So, where is the position of Q3? 7. Here, right? 7.5. So, we can find the Q3, which is 16 plus 0.5, 20 minus 16. So it is 18. Alright, so we have Q1 11.5, Q3 18. So to find the IQR, okay, IQR adalah Q3 minus Q1. .5 here, and the quarter deviation will be IQR divided by 2, which is 3.25. Okay, so that is the way how to find the interquartile range dan juga quartile deviation. Ini untuk ungrouped data. So untuk group data, it is the same, which is the formula is Q3 minus Q1 to find the IQR and divide by 2 to find the quartile deviation. But the way how to find the Q1 and Q3 is different from the previous example because of untuk soalan sini, ini adalah group data. And you know how to find the Q1 and Q3, right? You can use the formula or you can use the OGIF. Okay, so I leave to you for this question. You can do by your own. First find the Q1 and Q3 first, and then apply the formula to find the IQR dan juga quartile deviation. Okay, the next one adalah variance dan juga standard deviation. Okay, so this one adalah population variance dan juga population standard deviation for ungrouped data, and this is for group data. Okay, if we can see the formula here untuk ungrouped data, dia punya formula is sigma square adalah notation untuk population variance 1 over capital N. N adalah total of population multiply dengan summation of x minus mu square. Okay, so kat sini you kena x ni adalah observation, x adalah observation, mu adalah mean. So maksudnya kena cari mean dulu. Kena cari mean for that data first. Dapat mean barulah you tolak dua ni square. Tapi kena summation, maksudnya you kena do x minus mu square for each of the observation baru you total up. Okay, ini untuk population. Ataupun boleh gunakan this formula ataupun this formula. Any of this formula.
Okey, ni untuk population. Sebab tu dia punya notationnya adalah sigma square, capital N, capital X dan juga mu here. Sebab ini adalah population, variance dan juga standard deviation. To find the standard deviation, the notationnya adalah sigma. So just square rootkan the value of the variance tadi, dapatlah standard deviation. Yang cerita ni untuk population for ungrouped data. Okay, cerita pula about the formula of the population variance untuk group data. Okay, untuk group data, as you know, we will have this figure, kan, ada dalam frequency table. Okay, so kalau tengok formula, it is, we have these three formula. Tak kisah nak guna yang mana-mana satu pun boleh. Tapi yang biasa kita gunakan, mana-mana satu pun boleh sebenarnya, tapi kalau saya lebih selesa gunakan yang kedua. Gunakan yang kedua kat sini. Capital N adalah total of the observation. So, kalau group data, macam mana nak tahu total observation? Which is the total of the frequency lah. Total of this column, total of the frequency. You akan dapat capital N. Okay. And then F here adalah frequency. And X adalah, macam kat mana nak cari X? X adalah variable sebenarnya. So, variable kita age. But our age berada dalam classes ataupun interval. So, we need to find the value of X first. X adalah the midpoint of this, of the classes. Which is, X ni adalah you just tambahkan dua ni. The limit, upper limit dan lower limit bahagi dengan 2. Let's say for the first row kat sini, for the first row, X akan jadi 20 plus 24 divide by 2. You akan dapat X here will be 22. Yang kedua will be 25 plus 29 bahagi dengan 2. You akan dapat 27 and so on. Okay, so once we have column F dan column X, bolehlah nak cari this formula, nak apply this formula. Okay, kalian tengok kat sini, summation of fx square. So, means that here, you need to find the value of x square. Dah ada x, kena cari pula column of x square. And then, kena multiply dulu dengan f. Multiply dengan fx square. So, maksudnya, this multiply dengan this. Dapatlah this column. Kena kira satu-satu dulu. Okay. And then, baru you total up. Dapatlah summation of fx square. Okay. Sini pula, fx ni, summation of fx. Here, you kena cari f darab dengan x. Tadi, f darab dengan x square. So, now another column, nak cari f darab dengan x. Baru you total up of this column. Okay, total up this column, baru dapatlah summation of fx kat sini. Bahagi dengan n, baru you total semua sekali. Solve of this, summation of fx divided by n, baru you squarekan dia, baru dapatlah variance for the population ataupun population variance for group data. Untuk dapatkan standard deviation, just square rootkan the value of variance. Untuk dapatkan sigma, just square root value of variance. So actually, any of this formula you can apply. Mana-mana satu pun you akan dapat jawapan yang sama. Okay, kalau nak gunakan the first formula, kena cari dulu mean lah. Kena cari mean and then kena buat satu-satu. X minus dengan mean. Darab dengan square, lepas tu baru darab dengan F. Okay. Okay, kalau kita tengok pula sample. Tadi population variance, ini sample variance. Cara nak kira dia sama saja, cuma notation saja berbeza. Macam tadi, kalau population variance, dia punya notation adalah sigma square. Tapi untuk sample variance, it is S square. Okay. Ini formula untuk ungroup data. Okay, sama saja. Tapi sebelum ni, kalau untuk population, 1 over capital N. Tapi di sini, 1 over small n minus 1. Small n ni adalah number of observation. Kalau capital N adalah number of observation juga untuk
population. Population ni maksudnya semua sekali data kita guna. Tapi kalau sample means that if we have a group of data, we only take the sample saja, sebahagian daripada sample saja. But usually we will use the sample variance dan juga sample standard deviation. Kita tak ambil untuk semua sekali, kita ambil hanya sample sahaja. Okay, yang lain sama. X minus dengan X bar ni adalah min. Tadi mu, sekarang ni X bar. Notation saja yang berbeza. Okay, you can use three of this formula. But I'm usually, biasanya akan gunakan this formula yang ketiga. Tapi nak guna mana-mana pun boleh, tak kisah. These two formula kena ada dulu nilai min X bar. Kena cari dulu X bar. Okay, standard deviation, just square rootkan the value of S square, dapatlah standard deviation. Okay, let's say we do this example for ungrouped data using this formula. Okay, using this formula. Alright, so we have this data. Find the variance and the standard deviation for the following sample data. Maksudnya kat sini sebenarnya data ada banyak lagi. Kalau populationnya banyak lagi, tapi just kita ambil sampel sahaja. So kita akan kira S square dan juga S. Okay. So every of this will be the value of X. X1, X2 sehinggalah 3, 4, 5, 6, 7. Ada X7. So nak cari variance. Okay, the formula of variance tadi, kita gunakan this formula. 1 over n minus 1 multiply dengan summation of x square minus summation x square divided by n. So we need the value of summation x square dan juga summation of x. So means that you can squarekan each of this observation baru you total up, dan juga summation x adalah total of all the x sahaja. Okay, x square means that you can total up 120 square plus 145 square sehinggalah 216 square. So, dapatkan summation x, just 120 plus 145 plus 216. You akan dapat summation of x. Okay, let's do this. So, berapa dapat summation of x square? So, you try kira juga. Saya ada silap. So, it is 166918 untuk summation of x square. Summation of x will be it is 1051. So, once we have these two value, we can apply the formula. Okay, I guna biru. Jadi untuk dapatkan S square, it will be S over n minus 1, which is 7 minus 1. Okay, multiply dengan 166981 minus 1051 square divide dengan 7. So, what we will get? Apply. Like I said before this, solvekan dalam bracket dulu. So I got 1530.1429. So if you wondering how many decimal places should we take, you just ambil whether 3 or 4 decimal places to be accurate.
Okay, so ini adalah value of S square. Untuk dapatkan value of S, saya tulis kat sebelah sini ya sebab tak muat. Value of S will be the square root of value of S square. So it is the square root of 1530.1429. So the answer will be 39.117. Okay, so we have this value of S square dan juga S for the ungrouped data. Okay, actually ada trick untuk you nak check lah, double check the value of S ni boleh guna calculator. If you still remember, sebelum ni kalau you dah pernah belajar macam mana nak to use the calculator to find the value of S square dan juga S. Okay. Tapi still you kena tahu this formula and still you kena tahu you need to put the value of summation of x square dan juga summation x and apply the formula. Tapi untuk you double check, you boleh guna calculator. Okay, you boleh masuk mode SD which is the standard deviation. Lepas tu masukkan all the observation which is the first one 1 to 0. Dan tekan M plus, dia akan keluar N1. Maksudnya you dah key in one value and then key in lagi the next value 145, tekan lagi M plus, dia akan key in the second one dan juga then you buat sehinggalah you masukkan all the value of X. In our case, kita akan masukkan 7 number. So, bila dah masukkan semua sekali until n equal to 7, and then nak cari the value of variance dan juga standard deviation, just shift 2 which is the variance. So dekat situ dia ada value of x bar, x sigma dan juga sigma n minus 1. So you ambil yang ke-3 which is n minus 1 tadi tu. Because this is the formula, biased formula, unbiased formula. This is the formula that we use, which is we divide dengan n minus 1 tadi kan. So you akan ambil sigma n minus 1. So the answer will be 39.117. Dalam calculator dia akan bagi value standard deviation. Kalau you nak value variance, just squarekan the value of standard deviation. You akan dapat balik value of S square here. 1532.1429. Okay, that is the way how you nak check balik whether your value of S square ni betul ataupun tidak. Okay, kalau you nak dapatkan value summation of X square pun boleh sebenarnya. You ambil shift 1 which is shift sum, shift 1. So dekat situ akan ada summation of x square 1 tekan equal 166981. Okay. And then kalau nak check lagi untuk summation x saja, shift 1 lagi, summation x adalah 2. So it is 1051. So you boleh double check daripada situ. So it is an advantage for you if you know how to construct all the value of summation x square, summation x, and also the value of standard deviation and S square using the calculator. Lagi cepat lah. Okay, untuk the second example here, saya skip dulu. Saya nak tunjuk dulu macam mana nak cari variance, sample variance and standard deviation for group data. So untuk group data, we have these three formula. Any of this you can use to find the value of sample variance for group data. But usually, we will use the third formula. The second formula and the first formula pun boleh. Tapi kena dapatkan dulu value x bar. Okay, I nak explain about the third formula here. N minus 1 adalah number of observation minus dengan 1. So, dekat sini, N adalah total of F lah. Okay, total of the frequency adalah N. Okay, and then summation of fx square. So, kena cari dulu, kena cari nilai fx square here. F kena darab
dulu dengan X. So, because of that, kena cari dulu nilai X, iaitu titik tengah between the interval. So, let's say for the first one, first class, it will be 10 plus 14 divided by 2. So, it is 12. Kat sini 16, 20, 24, 28, and 32. This is the value of X. Okay, in order to find fx square here, we need to have the value of x square sebenarnya. Kena ada value of x square first untuk cari this column, fx square. So it will be 12 square, 16 square, and so on. So it will be here, 144. Kalau nak buat terus f darab dengan x square pun boleh, tak ada masalah. Okay, 16 square, 256. Okay, kena cari each of these. Sehingga 32 square, 1024. Okay, kena cari each of this untuk dapatkan this column. Okay, and then total of this will be the summation of fx square. You total up this column untuk dapatkan fx square. Now apply this formula. Okay, summation fx adalah total of this column. Okay, bila you multiply f dengan x, this x, f dengan this x, okay, you akan dapat each row, you akan dapat fx. So, total of this column, you akan dapat summation of fx. Okay. So, let's do this. Dapatkan fx. So, 12 multiply 8. 96 here. So here 160. 15 multiply 20. Here 300. 12 multiply 24. Here 288. 28 multiply 6, 168, and 32 multiply 2, 64. So we will have the total of fx will be it is 1076. Okay, next we need to find this column fx square. So it is 13824. Here. Next one. So, total of fx square will be 36048. Okay, once we have all this formula, all of this value,
Satu lagi sebenarnya dapatkan summation of f dulu, which is n. It is 53. So with that, we can find the value of s square for group data, which is 1 over 53 minus 1, which is n minus 1, multiply dengan summation of fx square, which is 36048 minus dengan 1076 square divide dengan 53. So what we will have is is it true? Okay, bahagi. So I got the answer is 273. 273.1379. So the s will be the square root of s square value. So the answer is 16.5269. Okay, so this is the way how you find the variance and standard deviation for group data. Okay, so saya nak cerita sikit lagi about this question. Okay, this data actually adalah ungroup data, tetapi dia berada di dalam frequency table. Kenapa I kata ianya adalah ungroup? Sebab dia punya value of x kat sini, x di sini variable-nya not in classes. Kan, kalau group data dia punya value variable x ni dalam classes, kan, ada classes, tapi sini tak. So mistake kat sini, kenapa dia letak dalam frequency table? Kalau kita nak buat letak dalam tak letak dalam frequency table pun boleh sebenarnya. So mistake kat sini variable 5 ada 4, dia punya frequency ada 4. So data dia macam ni sebenarnya, 5 4 kali. 25 pula ada sebanyak 14 kali sebab dia frekuensi dia 14. Data 25 ada 14 kali. So because of that, sebab ada data yang berulang, so kita boleh put in the frequency table. So macam mana nak kira variance and standard deviation for this kind of data? Sebab dia letak dalam frequency table, kita boleh gunakan formula untuk group data. So, nak cari S square, it will be 1 over n minus 1 summation of fx square minus summation fx semua sekali square divide dengan n. So, dah ada f, dah ada x. Kat sini x dia the value x lah. Tadi kalau group data kita cari titik tengah of the classes, kan. So, n kat sini adalah total of f. Macam biasa. So, kena cari dulu summation of fx square dan juga summation of fx. Okay. So, let's see. So kena cari dulu summation of fx square. So, cari satu-satu lah. Try to do. Okay.
So cuba check balik. I got 11791. Okay, summation fx pula adalah 607, and summation of f ataupun n is 38. So apply the formula, we will get 37 here, 11791 minus 607 square divide 38. So the answer will be S square will be 56.621 and S will be 7.5247. Okay, so this is the way how to find the variance and the standard deviation for this kind of data of ungrouped data. Okay, so remember kalau data ungroup data you represent in the frequency table, so you can use the formula of group data to find the value of S square dan juga standard deviation. Okay.